I'm Riley Foreman from TravelToCanyon.com, and I'm at the Cockwell Lake Bridge construction, where they just finished constructing the brand new bridge. And I'm just about to head down to the old bridge where Brian McKinney's been running for over a year now, trying to save it. Ladies and gentlemen, this is Save the Rambo Bridge Part 6, brought to you by the Blue Moose Cafe in Hope. Let's go check it out. Unbelievable. Can you believe I've been doing it for over a year? I know. So what's been going on the last year? Any development? Oh man, I'll tell you. What hasn't been happening? Since I've been doing, I started this over a year ago. I've had 2 birthdays. I got married. I don't know. They shot Osama bin Laden. I think we had a federal election. I don't know. We did, yeah. I think the Blue Moose celebrated a 10th anniversary. But listen, they just built the new bridge. I see that. But you know what? It doesn't matter. Rambo Tourism in Hope, it's going to forever it's going to live on. There's still lots of reasons for people to come back and relive this whole Rambo movie in Hope. You better believe it. I've seen a lot of people walking around today. I hope to run into a few. Oh man, I'll tell you, the paparazzi down here today and all the celebrity sightings, incredible. Here's a few people walking up. Let's go find out what that's all about. Okay, when you whoa. Speaking of which, Bobby Ridgway. How are you guys? Unbelievable. Talk about celebrity sightings. It's unbelievable, folks. Just out for a walk, checking out the old bridge. Now, if you didn't know Bobby R, okay, huge part in the film, right in the middle of Wallace Street, when he steals the motorbike and he's ripping down Wallace Street, get out of the way! You see Bob stick his head out. Which is also a great spot to see if you want to visit some great locations in Hope for the Rambo First Blood film. Absolutely. Bob, such a pleasure to meet you out here during Part 6. I love it. Unbelievable. What's next? What is next? Unbelievable. Tom DeSorcy, folks, local fire chief of the District of Hope. Apparently, Tom did actually have a part in a huge blockbuster scene of the movie. The gas station explosion. The only difference being his hair was a little bit longer during that shot. No, it wasn't actually. I was a state trooper. They shaved my head like this. Just for the part. For the part, and today, you know, just coincidence. Hey, whoa, hey. What the hell is this? What the hell is what? We come all the way from Seattle and this piece of is next to the Rambo Bridge. Hey, look. Hey, we're just here trying to shoot a series, buddy. I mean, just mellow out. Yeah. There's no big deal. I don't give a want the bridge to go either. We're trying to save it. I've been running on the thing back and forth for over a year trying to save it. And Seattle's not that far away. It's only a 3-hour drive. You know what you what? You should mellow out is what you should do. Come back on July the 10th. Yeah, come back on July 10th. We're having a great event. Army vehicles from the movie, all sorts of celebrities. Sunday, July 10th, 11 a.m. to 2 o'clock. Come back. Everybody else is coming back. And not to mention, don't be mad. There's other great places in town to see the Rambo filming locations. This is the only thing this town has going for it, okay? Look, there's lots of parts for the movie to see around town. You don't just need to come here to see the bridge. You need to mellow out, buddy. Keep going. Well, you know, that last couple, they were pretty riled up. I can't believe emotions are running high on the set here at Part 6. Like, it's unbelievable. People are coming out of everywhere wondering what's going on. What is going on here? What do you mean what's going on here? Where is the Rambo? What do you mean? Somebody gonna get hurt real bad. We come here, you tell me bridge gone. Okay, calm down, you guys. We need to see the Rambo. Okay, but Rambo's not here. We're here to talk about July 10th. Where's the Rambo? Sunday, July 10th. Come back at 11 o'clock. 11 a.m. We used 2 of our 3 wishes. They've got a wish left. You got a wish. Come back. Just calm down, you guys. Okay. We come back July 10th. Watch it. Okay, we'll see you then. Yes. Oh, wow. Like, I'm telling you, it's intense. Who else is going to show up here? Man. You know, probably that suicidal kid from Part 5. You never know. You never know. Oh, you never know. I got to get running. Oh, unbelievable. Oh. Did you see the Air Force just go by and do that? Look, we've had snowbirds in formation. We've had, like, celebrity sightings. We've had sightings of we got runners out here right now supporting the cause. We got a little bit of weather conditions, but we're not going to dampen our spirits here on the set. What could happen next? What could happen? You know. Was that just a Sasquatch? I think. I'm out of here. Look, there's a couple of things that we need the world to know about. Number one, July 10th. On Sunday, July 10th, we are going to do
Rambo Bridge, the final take. That will be the opportunity for the world to come to Hope, see, touch, feel, smell this bridge for the last time. But you know what? There's so many other areas in Hope that people can come back and relive portions of the movie. Speaking of which, Inga Wilson, a woman who needs no introduction. We have the famous railway crossing where he jumps the stolen motorbike. That's on 3rd Avenue. That's another great site. scene. Memorial Park, where the sheriff's station was built on the front lawn of our district hall. That's another great spot to go and see. I mean, you'll definitely recognize the streetscape there. And there's certainly a few others as well. Glad you're back. Glad you're alive. I'm happy to be here. I'm really, really happy to be here. I mean, 8 months in rehab really cleared up my mind. You know, I'm back here. Got something to live for now. You know, July 10th coming up. And Riley, man, I gotta thank you. You're the reason I'm still sticking around here, man. Well, as we wrap up our 6-part series on Save the Rambo Bridge, we know that we saved a life. We didn't save a bridge, but we have one heck of a goodbye event coming up on July the 10th. I'm Riley Foreman. Thanks for coming out. Hello. Good morning, Caspian. Morning. So, here we are at the Beach Road Cafe on Beach Road, Chorlton. Our local policemen are just walked past. How do you do? What do you think of the access at this cafe then? Well, I don't think it's very good, really. I think the ramp could do with improving. It's crumbling at the bottom and it hasn't got handrail, so it becomes a bit of a trip hazard. They've gone some way, but not all the way towards making it accessible, because then there are tables and chairs blocking the actual entrance to the ramp as well. And if a wheelchair user was to get inside, they'd struggle to get to the toilet because of the layout inside. And once they got there, they might struggle to use the toilet as well, because where the transfer space is for the wheelchair user, they've put a very nice ornate table instead of leaving it free so that someone can actually transfer onto the toilet. So they obviously are aware that there is a need to do something, but they're not really sure what to do and think they've done the right thing. There's also a problem, as I found, with parking, because they're very difficult to find a parking space. And I can't help thinking that this area, particularly this street, which is a major street in Chorlton, could do with some kind of better traffic management than we've got, because if this area was shared space, just this bit outside the cafe,
just for one block even, then if it was for loading bays and blue badge holders only, this area, then pavement cafes like this would flourish because there wouldn't be cars going up and down all the time. You'd have more space to put out chairs and tables, and it would be a much nicer feel if it was pedestrianised with the provision of blue badge spaces as well. She's charming to everybody. Excellent. And very... Head your tails. That is something else, isn't it? I can see what they're trying to do, but if you're a manual wheelchair user, that's so... Do you need help? There's no way you could get up that. Okay, tell us what's wrong, Flick. Tell us what's wrong with it. First of all, it's I can see what they've been trying to do, because it's obviously there's no steps anymore, but the result means that it's extremely steep gradient, particularly for manual wheelchair users, and there's nowhere to stop, so that if you're halfway up, you slide back, and it's going to be really difficult to just get over that final bit into the shop, and there's no handrails, so it might be possible to put some handrails and redesign it slightly, and it's yes, you see they've done the ramp to go with the rest of the street, I would think. Yeah, exactly. I mean, it's an attempt. It's a good attempt, but it's for power chair users. It's obviously excellent. Well, I don't think it's excellent for anyone. I don't think it will be excellent for power chair users either, because the gradient isn't smooth, for one thing. It wouldn't be any good for people with visual impairment, because it's not an even gradient. No, and it would be terrible for static users. A landing either. If I was coming out of there in winter, I'd find it very difficult. I have find done. it difficult. I have done. Yeah, this is what we're saying. But it's easier. Getting a bit chillier, isn't it? And, it is, yeah. It's supposed to be very warm today. Pleasant though, It's going to very be pleasant. nice. It's lovely. It's a very nice area, Bernard. It is nice, isn't it? It's getting over the lip. It's getting over that lip. I can't remember how we came, but which would be the way I go. I mean, I can't see from you, but I think there's a lip. You'll go up here. When you Straight down actually here. get to the entrance as well, is there, which is quite difficult. When That you would come be past the difficult. crematorium and the graveyard, you turn left. And you know where you are after you know where you are. How do you find it, Jenny, getting into here? I wouldn't dare do it in the winter, but what I was thinking was if they put a freestanding handrail next door to the tiles, not making holes in the tile, putting a freestanding handrail between the wall and the door, then that would be much better for people, because it is a sort of a continuous ramp. But going up and down there is quite dangerous without brakes. I think it needs rails, or at least one. Definitely needs rails, and I think if they actually had a route where the gradient could be, because if you smoothed off this area, you could actually make a much less sort of gradient. So you have it coming round from the pavement area, because there's quite a lot of space here. Or you could have it coming from the other side, and I mean, the door is quite narrow. The door is very narrow. That's the problem. And I don't know whether you could cut off that part of the door. Some people need steps. So they should have done
there's got to be a landing coming out from the door, with steps down one side and a ramp down the other. And the ramp could have been going. It will probably need. It's quite a high rise, so it would probably need two landings. Yes. From the ramp. But you could do that if you took it from the pavement area. You could accommodate that. What about the lead station opposite the way? Oh dear. Take him in the shop. Sorry? What about the lead station over there? Can you see it? They've got. Oh, the lead station. I'm appalled. Huge. I'm absolutely appalled because that would have been a change of use. Because obviously, presumably, it was once a lead Police station. What it wasn't. It wasn't a police station. No, it was Housing office as It was a housing office. But, That was the latest. Before that, it was a police station. Yes, long time ago. Right. But it is in terms of reasonable adjustments. Surely there's, 3 steps isn't a reasonable adjustment, is it? No, that is unless it's an accessible route from the back. Well, how can you get in from here? There's no way through. No, that's right. Unless you can go around the back and park at the back and get in that way, that is not acceptable. And I thought that had recently opened as a pub. No, it's been there about 10 years now, something 10 like years. that. It's the toilet up the flight of stairs. It's up a flight of stairs, isn't it? Yeah. But that is not. I don't think it's appropriate that places that are that inaccessible will have licenses.
Planes line up to take part in the greatest air invasion in history by the first Allied Airborne Army. Americans, British, and Canadians make up this armada for a crossing of the Rhine in the north near Basel. 1,500 planes and gliders haul both men and heavy equipment in this leapfrog over German positions east of the Rhine. This trip is really necessary for victory as the first planes get away. Tow ropes are carefully guided to avoid fatal snarls. It's a gigantic task to get the troop planes and gliders away from their bases in England safely. A job without precedent in military annals. Takeoff instructions go to the transports when the gliders are once on their way. Winston Churchill and General Eisenhower observe progress from the ground near the Rhine. And then the Prime Minister takes a vantage point with Sir Alan Brooke as plane after plane nears the objective. 8th Air Force and British cameramen made these pictures as the men alert for the jump. And this is it. The C-46 plane enables the men to drop from both sides, 18 at a time, speeding up the operation. In a matter of seconds, the sky is filled with billowing parachutes. Next, the glider troops. The pilot releases the tow rope and the sailplane zooms to a landing. With the precision that comes from long planning, the invasion goes forward on schedule. The first wave of troops are out fast to take up their positions as they wait for their other buddies to land. One after another, the planes glide in, and some are hit by enemy shells. A troop carrier falls in flames, caught in anti-aircraft fire. With more split-second timing, artillery opens up. Within 8 hours, 4,000 prisoners were rounded up, and every objective was seized, a flying step to victory. Anti-mine tanks clear a path along the Western Front. The flails detonate the mines. The infantry exploits the General Patton's hard-driving third crashes into historic Koblenz from two sides. Right on the heels of the Yanks is Universal's Tom Priestley, who can generally be found where the going is hottest. Many of the scenes in this film are from his camera. The mop-up continues, street by street. An officer calls on the Nazis to surrender over the loudspeaker, and the Supermen can take a hint when the going is tough. Civilians are quick to follow suit. The war has finally come to their doorsteps. The defense of Koblenz was brief but bitter. However, Patton's Third Army has struck terror into the Wehrmacht. Could be a Hitler hangover, or maybe just a Patton pasting. Another rail center is paralyzed. Looming over captured Koblenz from across the Rhine is the ancient fortress castle of Ehrenbreitstein. Koblenz is again in American hands, just 22 years after Allied occupation. Back again.
This giant French seaplane, powered by 6 motors, was developed during the occupation of France under the very noses of the Gestapo. The methods by which the plane was built, in spite of the Gestapo, are as secret as the plane's specifications. This plane represents France's bid for a place in post-war air commerce. France, a pioneer in aviation, stages a comeback in the world of flight. Bastogne in Belgium will long be remembered as the site of the heroic stand of the isolated 101st Airborne Division. Supreme Commander Eisenhower, in the midst of historic battlefields, honors the Screaming Eagles in a ceremony without parallel in war history. It is a great personal honor for me to be here today, to take part in a ceremony that is unique in American history. Never before has a full division been cited by the War Department in the name of the President for gallantry in action. Watching the presentation is screen actress Marlene Dietrich. The 101st withstood von Rundstedt's final effort to break the Allied offensive when he endeavored to spearhead an attack through Belgium during the Battle of the Bulge. General Eisenhower himself salutes the heroic division, whose commander, General McAuliffe, turned down the German demand for surrender with the famous word, nuts. Against heavy odds, the Yanks stood firm. From such bravery, victory is forged. Welcome to Raw, where... Wait, maybe I'll let you do the honors, King. Thanks, Michael. Congratulations on last night. You wanted it, now you've got it. Just think, if you could beat The Undertaker at WrestleMania, you'll forever etch your name in WWE history. But I think anyone in WWE can be defeated. It just takes... Wait a second. Are you okay? Did something weird just happen? Well, it's just your eyes glazed over a little bit. Come to think of it, you do look a little pale. I'm sure I'll be fine. Nothing to worry about. No, but I am worried. There's too much on the line here to leave things to chance. Take the night off. Go home and get some rest. Raw will survive if you miss a night. Okay, Stephanie. You're the boss. Thanks. Wait a second. Where's he going? He's supposed to compete tonight. The show's not over. Someone may want to tell him that.
Anytime you win a Battle Royal, you have a right to be proud. But he really doesn't look like he's 100%. Something strange about him over the last few weeks. Now that you mention it, he does seem a little off kilter. Maybe it's the pressure of his impending match against Undertaker. The big stage can affect people in different ways, but he got the job done tonight. gobolka Cali waa gobolka warshadaha marka loo eego mashaariicda laga sameeyay iyo guud ahaanba qorshaha loo dhigay ama loo dejiyay horumarka dalka. gobolkaasi oo warshadii u dambeysay ee laga hirgeliyay ay tahay warshada sibidhka ee Array. gudoomiyaha gobolka Cali Mudane Maxamed Waabari Asoowe oo aan wax ka weydiinay warshadahaasi waxa uu ka soo bilaabay hadalkiisa warshadii u horeysay ee Cali laga sameeyo oo ah warshada biyaha macaan ee Iljano waxana uu yiri sida tan madaxweynaha jamhuuriyadda Ismaaciil Umar Mele ugu dambeys furay inay taabo u socoto oo imtixaan saa u yahay si caadi ah uga soo baxo lagana iibsado waddankana uu galo. halkaa waxay aniga tahay farxad gaar oo xuskan maanta 7 jirka calankeena in laga hadlo waxyaabaa in laga hadlaa. warshadaha laga hirgeliyay gobolka Cali waxaa kale oo ka mid ah warshada marmarka oo imika dib u habayn lagu sameynayo. kasako warshadaha dawladdu ay ka sameysay gobolka Cali waxaa kale oo gobolkaasi aan ku soo aragnay warshad weyn oo dhagaxa jabisa ama dhagaxa ka dhigta marmar iyada oo waliba haba yaraatee wax lagu daray dhagaxaasi aynan jirin oo dhagaxii oo saafi ah. waa dhagaxii oo la jeexay oo warshad la geliyay oo isagu warshadaasi ay ka dhigtay sidii marmarka oo kale. warshadaasi dhagaxa ee Cali waxana ay ku timid dhiirigelinta maalgashiga dalka ee dawladdu ay siiso maalqabeennada iyada oo horumarka dalku una saarnay dawladda oo kaliya hase yeeshee ummadda oo dhan ay saaran tahay. gobolka Cali kasako warshadaha arrinta sida weyn dadku ay u sugayaan waa arrinta tareenka cusub ee koraanka ku shaqeynaya ee jamhuuriyadda Djibouti ee ka bilaabmaya goobtan oo ka tirsan Afta ilaa iyo waddanka Itoobiya. iyada oo dadka reer Cali dhammaantoodba ku ahaato xarun goboleedka iyo magaalooyinka iyo guud ahaanba gobolku ay aad ugu bohoryoobeen tareenkii istaagay ee gaboobay iyada oo waqtigaasi dhibaatooyin fara badan dadku ay arkeen. waxaana imika ay aad u sugayaan mashruucan cusub oo dadba ay ku reeyeen gobolka Cali oo dhammaanba magaalooyinka uu ka kooban yahay ay ku dhismeen tareenkii hore. tareenkan cusub ee casriga ah ee korontada ku shaqeynaya oo dhismaha hawlihiisu ay si xawliya u socdaan ku soo aragnay dhammaanba gobolada Cali ee tareenku uu marayo marka laga bilaabo Nagaad ilaa iyo Itoobiya wadadaasi ay ka gaarayso. waxaana hawlahaasi ay yihiin kuwa imika markaad eegto aad u dhow oo aad moodayso in raygii ama xadiidkii oo la dhigay oo kaliya ay hadhan tahay. waxaana intii aan u sii jeednay gobolka Cali inta loo yaqaano Hambuuqta markaan maraynay aan ku aragnay baabuur dhaadheer oo sida raygii ama xadiidkii oo ka weecatay garanuugta oo u sii jeeda goobaha hawluhu ay ka socdaan tareenka ee gobolka Cali. tareenkaasi oo durba reer Cali ay ku reeyeen sida ay reer Cali imika ay shaqo ugu heleen. waxaan uga waranay gudoomiyaha gobolka Cali Maxamed Waabari Asoowe waanka wadadkahay horta tareenka hore wuxuu ahaa
tareen dhaqaalaha degmada aad u waxyeeb u ahaa nolosha dadku ahaa kabayina nolol maalmeedka degmada dadka ku nool saa darteed adduunyadu haddana waxay gaadhay heer kale oo casri ah tareenkaasi waqtigiisii u qaaday adiga waa in habkii kale uga wareegno horumarka joogtada saa darteed waxay dowladdu hindistay inay samayso ama hirgeliso tareen dhaqaalaha iyo horumarka la socda kii baana maanta dhagaxiisii madaxweynuhu dhigay nagaad kii baa socda dee waxba kaagama waramayo waa tagtay waa soo eegtay si waxyihiinna waad aragtay shaqada aad buu socotaa dadka nala jooga ee ajaanibka ee shaqooyinka fulinayana dadka si fiican bay ula dhaqmaan wixii ka dhimana waan u sheegnaa oo waxaan kol kasta u nahay udhexeeyo ayaan uga dhignay saa darteed waana dee tareen jabuuti ilaa iyo addis ababa dhaqaale ahaanna wax ku dari doonaa kolkaasaan u aragnay ilaa kaabadihii ilaa waxa inta badan tareenka la arkaa in ay ra'yigii hadhay saad u aragtay baa horta raggani shaqada wadi dee waxaad moodaa rag si fircoon oo aad shaqada u wada marka dad badan baa dee weli ay malaha ka dhaadhicsaneen laakiin kolkaas soo sawirtay maxamedow waad shajacday annagu dee waan marnaa mar walba waan la joognaa mar walba waa la eegnaa saa darteed haddeed waxaa hadhay wax xilli halay qiyaasaan anu ma sheegi kara laakiin sanadka 2016 waa xilli si loogu talagalay buu socdaa waxaanan annagu kolkaste garab joog u sameynaa si shaqooyinka socodkoodu ay sidii loogu talagalay ay u socdaan waxna dhibaatooyinka garab maray ee wax inay joojiyaan doonayna aanu ka dhawno garab joogno ilaa imika durba waa lagu reeyay deemis qof ay la qofaa degmada marka laga shaqo ka hesho wallahi degmo ahaan dad badan baa ka shaqa tegay kaga qabo kolkaad kasoo bilowdid ilaa iyo nagaad ilaa iyo jaliide dad madaxweynaha qiyaas ahaan kol dhaweyd bay noo sheegeen qiyaastii u dambeysay haddana waxbaa ku biiraan mar waliba oo ay degmo u baydhayaan oo dad badan bay qaataan taasina waxay u tahay degmada wax faydo dhaqaal ahaan u tahay reero badan oo kolka hore shoomeerkii ku badnaaba iminka laga ka lahaa waxaad aragtaa dadweynaha oo dhulkan biyooyada hor buuxi jiray way soo yaraadeen waxaa lagu leeyahay maasooyadii iyo hawlihii dadka kale iyaa in kala kala waaya taasina waa faa'iidada uu leeyahay insha allahu tacaala mustaqbalka halkaas aad u arkaysaa marka tareenkaasi والله مستقبل أد بفع يعني أد بفع يعني ودن كودن وفع يعني ودقالها أنا هرو مركز سنة إنه عندنا الملايا كل كوا حويا وبرنامج أد وين أقالية waxaan joognaa xarunta nagaadha ee madaxweynaha jamhuuriyaddu uu dhagaxii u horeeyay xarunta tareenada isku xidhiidhinaya Djibouti iyo Ethiopia ee shiinuhu wado kama hirgali karo haddii aynan tamarin jirin sida kooraanku uu ku yahay gobolka Cali-Sabiix waxa aan ka soo wareysanay madaxa qaybta kooraanka ama eedeeda ee koonfurta qaabilsan ee division Sud-ka loo yaqaano Bani Cabdiraxmaan Ducaale Afcase oo biirowgiisa aan ugu tagnay waxaana uu nooga waramay korontadu sida ay ku tahay Cali-Sabiix waxa weeyaan داخلي على السبيح وحال اسكو يراها كونفورتا يا اسكو يراها
marka sib division sid baa la isku yiraahayo waxay leedahay maamul kaliya marka waayadii hore centralka dabka shida wuxuu ku yaalaa dakhil baashidana yaa shidi jirtay cali sabiix imkaana shidaba hadii ay loo baahdo marka centralkaasi dabka wuxuu ka soo qaadaa liin moyen tension la yiraahdo oo ka yimaada halka oo ilaa cali sabiix keena on ka ama hadii ay halkaasi wax ka dhacaan liinka dabaylo ku dhacaan inta wax naga noqdaan waxa ashadana centralsi ku oo cali sabiix noo yaala ka baashida magaalada cali sabiix lagu alimontiya marka aad baan maanta u fiicanahay waxa kale oo noo soo biiray oo ilaa bishii labaad 2012 aan ka faa'iideysanay cali sabiix ka faa'iideysatay iyo seedkii uu ka faa'iideystay inaan interconnection Ethiopia la yeeshay inaan anaguna aan helno oo ku shidna labadii region marka halkaana aad baan horta wallahi shaqo ahaan hawshii niga haysan jirtay centralka meel kasta aad halkaasi ay culays u nooga dhaadhacay waan u mahadnaqaynaa dadkii howlaha la yimid ee waxa keenay aad iyo aad baan ugu maqnaynaa shidista horta hadii la eego regionkan dakhli cali sabiix caasimada iyo gobolada kale way ka nasiib badan yihiin waxa maxaa yeelay waxa weeyaan waxay leeyihiin meelo badan ay dabka helaan bay leeyihiin ay ugu horeyso interconnection baan dibaaya taa hadday wax ka dhacaan Ethiopia wax ka dhacaan oo shaqo jirto shaqayna la gooyo waxa noo yimaada in centralka bilawsta Djibouti oo la shido dadku way yaabayaan ma Djibouti waa shidaysa dakhli cali sabiix warda way yaabaan hadaan markaa ka dhiraahno Djibouti waa shida marka halka hadana ay dabkaasi halka hadana weyno centralkii dakhli weligiiba nishid jiray iyana shida hadii kana uu deesan sheegay dhexda wax kaga dhacaana cali sabiix dab isku filan ay magaaladeeda ku shirto iska haysataa marka halka anagu waxaan leenahay waa nasiib badan baa leenahay cali sabiix nasiib badan biilay intii aan ku jirnay booqashada aan ku tagnay gobolka cali sabiix gaar ahaan magaalada madaxda waxa aan u kurgalay hawlaha dawladda ee gobolkaasi ka socda gaar ahaan tallaabooyinka dawladdu ay kula dagaalamayso saboolnimada ee dalka oo dhan ka socda waxaan aan soo eegnay bal sida hawshaasi ay uga hirgashay dabadeedna anaga qudhageeda ayaa tagnay banka loogu talagalay ee amaahaasi iyo dadka isla markaasina bankaasi oo waliba kayd la dhigan karo haweeney halkaasi aan kula kulannay oo kamid ah haweenka ka faa'iideystay haweenka gobolka cali sabiix kamid ah ayaa nooga warantay waxaan ahay haweenka cali sabiix ka faa'iideystay banka Sebek in marka horeysay waxaan qaadanay 50,000 oo ku shaqaynay markii labaadna waxaan qaadanay 100,000 wixii baan diskor celinaa bil walba waan keenaa bankayaan keenaa deed wallahi faa'iido weyn waan kala kulanay in ilaa dhowr boqol oo haween oo reer cali sabiix iyo halka ka faa'iideystay kuwa dhoofo dibadaha taga iyo kuwa maxay hayda suuqa yar ka shaqaystaba marka waxaan mahad ilaahay baa iska leh talabaadna madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geele ee deeqdan noogu deeqayna aad iyo aad baan u hambalyeynaa haddaan haweenkii cali sabiix in iyo oradiisa Khadra Maxamed Xeedna waan salaameynaa suuqa ayaan dabadeedna soo eegnay suuqa ganacsiga iyadoo aan aragnay meelo dhan oo haweenka qaatay amaahdaas yaryar ee microcredit loo yaqaan ay ku wataan ganacsiga iyada oo goobahan imika idin muuqda oo dhan ay haweenkaasi ka shaqaystaan ha ku ahaato tukaan ama makiinado ama dhar la talo iyo ganacsi kalaba waxaana yidhaahdeen wallahi banka ilaa maalinta cali sabiix la keenay ilaa maalinta aan joogno dadka ku jira ka faa'iido ku jiraano oo aad faa'iido aan uga helno kama baxno magaaladeedu xoog bay uga faa'iidaa sanadkii kasta waan soo beernaayo kolba in baa noo soo beerta sanadkii hore iyo sanadkan maanta simidaa tamanihi waan ka badanahay maanta sanadka kale ma garan kolka faa'iido aan banka ku qabnaa dawladeedu way mahadsan tahay madaxweynaha ayagu mahadsan yahay maxayada sabeeguna uu mahadsan yahay isla gobolka cali sabiix waxa jira qayb kamid ah qasnada guud ee dawladda oo halkaasi allaan ku leh waxaana gobolka cali sabiix arintaasi dadku ay aad ugu reeyeen ku ahaato xarun goboleedka cali sabiix iyo tuulooyinka kale ee gobolkaasi uu ka kooban yahay iyada oo mashruucaasi uu yahay mid imika ku soo biiray gobolkaasi cali sabiix
oo dadku ay ku helaan iyagoo halkoodii joogaan bishaarooyinka iyo weliba retreetka dhisma ahaan magaalada Cali Sabiix waxaa aad loo arkaa ama loo dareemaa sida ay u ballaaratay iyada oo lagu arko guryo bilicsan iyo kuwa imika dhismahoogii lagu jiraba waxaana ay ka biiraysaa gees kaste waxaana aad looga dareemaa in magaaladu ay ka sii biirayso goobta xigta oo kaande ama jiditaabka horumarka dhalinyarada iyo arrimaha la xidhiidha gobolkaasi Cali Sabiix waxa magaalo madaxda horta ay leedahay guri weyn oo sidisay iyo xarunta tababarka ciyaaraha ee ciyaartooyga waaweyn ee dalkuba ay ka soo baxeen doomiyaha gobolka Cali Sabiix ayaa dabadeed arrimaha dhalinyarada iyo guud ahaanba horumarka bulshada ee caadiga ah ee waxbarashada caafimaadka iyo biyaha guud ahaanba gobolka Cali Sabiix nooga warramay waxana uu yiri sida tan waa magaalo normi magaalooyinka waaweyn dadina yeelata ana waxa barnaamij baa jira lagu talagalay oo in lala socdo oo barnaamijka shema director taani la dhaafin oo magaaladuna waxa u socotaa dhinaca ku ka u baxdid dhanka jiditaabka dadka bay u sii badan doontaa baahidana way ka jawaabi doontaa oo wasaaraddan urbanism iyo wasaaraddan abitaag iyo xadan ba xiriir baan la leenahay si aan uga jawaabi lahayn baahida dadka waxay dhulka arrimaha laga hirgeliyay gobolka Cali Sabiix waxa kale oo ka mid ah kooraanka laga dhaliyo kaawiga cadceeda oo laga sameeyay magaalada Cali Cadde iyada oo kooraankaasi uu yahay mid loo geliyay qayb ahaan magaalada iyo guud ahaanba ganacsatada iyo maamulka dawladda ee magaalada Cali Cadde mashruucaasi oo tijaabo ahaa ayaan soo aragnay inuu si buuxa u hirgalay gobolka Cali Sabiix dhinaca daryeelka caafimaadka waxaa xarumihii hore ee caafimaadka dhawaanta ku soo biiraya dhakhtar cusub oo weyn oo qaybo kala duwan ka kooban oo laga dhisay magaalo madaxda ama xarun goboleedka Cali Sabiix oo dhawaanta hawlgeli doona soo gaadhay gabagabada barnaamijkii ku saabsanaa mashaariicda horumarka ee laga hirgelinayo gobolkan Cali Sabiix waxaan joognaa
goobtan baadhaweyn oo iminka maran hase yeeshee sababtaan u nimidnay ay tahay in halkan laga hirgelin doono mustaqbalka dhow waddo weyn oo ah noocan loo yaqaano autoroute oo ah laba waddo oo isgarab socota sidaasi daraaddeed ayaan u nimidnay goobtan iyada oo mustaqbalka dalkan jamhuuriyadda jabuuti sida loo qorsheeyey halkan waddo weyn ay mari doonto